Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ chơi con game The Witcher, The Witcher 3 nha các bạn. Con này thì mình có Việt hóa rồi, của anh em Việt Nam mình làm nè, chơi rất là dễ hiểu. Con này mình cũng chơi khoảng được 20-30% gì đó, nhưng mà giờ mình làm clip thì mình sẽ chơi mới lại, chứ mình cũng chưa có end game được con này. Khởi đầu mới ha. Ờ, Tận hưởng một chuyến hành trình dễ chịu thôi. Con này là hình như được cái giải là Game of the Year của 2015 thì phải, game của năm. Đỉnh từ cốt truyện cho tới gameplay. Cốt truyện của con này thì thôi, cái phần nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ chính này nọ của nó thì thôi, không có gì để mà chê hay bàn cãi gì nữa. Như phần mở đầu này là con nhỏ, con này là con hình như là người yêu của thằng nhân vật chính luôn á. Nhân vật chính mình tên gì mình quên mất tiêu rồi, chơi cũng bỏ cũng lâu rồi không có chơi lại. Dân Witcher nhìn ngầu ha. Mắt mèo này nọ, tóc bạc. Mình làm con game này với mong muốn là giới thiệu cho các bạn hết toàn bộ cốt truyện của nó, cho những bạn nào mà chưa chơi qua. Nên mình sẽ có sử dụng một vài chat, một vài code này nọ để cho nó giống như là cho nó nhanh con game đi. Mình sẽ check cái level của nó, cái kỹ năng này nọ cho nó đam mạnh một tí, để mình lướt qua thật là nhanh để cho mọi người đừng có nhàm chán. Chủ yếu là mình muốn giới thiệu về cốt truyện của con game này. Mở đầu con quạ biến mất rồi. Ngủ mê mệt luôn. Phần đầu này có đài Witcher, mình bỏ qua khúc này nha. Khúc này chỉ là nhân vật chính mình nó tắm thôi, với đang nói chuyện với con ghệ. Chào mừng tới hướng dẫn à. Không có gì, sử dụng giác quan Witcher. Mẹ đây. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Ok em. Anh luyện tập xong rồi anh lấy nước cho em.
Lấy đi cái chìa khóa luôn, khỏi đi vòng vòng cho mà. Shit. Mountain Pass is beautiful as ever. Ồ, nhìn cái cảnh này đẹp quá. Con game này nó ra mắt từ 2015 rồi, nhưng mà cái đồ họa của nó theo mình đó nha thì rất là ok, vẫn còn hot chứ bộ. Old Witcher's fast asleep. Series disappeared Siri somewhere, là of con bé course. lúc này nó còn nhỏ nè, dạng con nuôi của thằng này vậy sao? Mình không có chơi qua The Witcher 1 với Half 2 nên mình không có rõ cốt truyện trước. Các bạn nào có chơi rồi thì Guess she comment ở prefers dưới cho mình practice biết to nha. theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too. Damn it. After taking notes on ghouls and ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? Cái nhóm bạn mà làm ra cái con Việt hóa của con game này nó thật sự là rất là đỉnh luôn. Các bạn ở đó là làm gì đam mê chứ không có lấy tiền của gamer gì hết. Làm xong rồi post lên diễn đàn rồi cho anh em tự đao về rồi add vào. Nó thật sự là rất là có tâm luôn. Mình rất là cảm phục các bạn. Đừng giận con bé. Thôi, đây là cái gì ta? Nên xuống dưới sân đi, nếu con bé xuống còn nó chụp hình. Ê, đừng giận con bé đi. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Nè con bé Siri. Now I see why you were so eager to practice. Strike. You're not in a circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a Nó còn witcher. nhỏ mà. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I Nhìn con mắt với know, mái tóc and của you know that's Witcher no nhìn đẹp excuse. quá ha các bạn. I'm sorry. Rất là It ngầu. won't happen again. Từ cho tới đàn ông cho tới phụ nữ. Xin lỗi thôi là chưa đủ. Sorry's not good enough. Rồi, You're gonna read Ghouls and Ghouls in its có entirety, dễ cũng phải nghiêm khắc appendices chứ. included. No, please. I'd rather clean the stables. End of discussion. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Thôi bỏ qua hướng dẫn đi, không phải lúc này. Not this time.
Hướng dẫn này thì Believe me, dễ you don't mà, wanna cũng keep Vesemir chém rồi waiting. nhảy qua nhảy lại thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Mặt sẹo. Giờ đánh với ông thầy Anything hả? to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood Rồi, phải biết craves xin lỗi action, I chứ. understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. Mình sẽ nói sơ At the qua very là least, you Witcher want lúc to nào be cũng able có to hai tell a thanh kiếm hết, ghoul một from an owl. thanh kiếm By thép markings, và một like thanh unto the kiếm bạc. panther Kiếm thép tigris that in là Zerrikania giống dwells, như là để and by the sickly đánh paleness of với its con visage. người hay là dị nhân này nọ So you thôi. did read the chapter. Ủa dị Still, nhân có you tính trong kiếm should bạc have không ta? Nhưng mà asked mình But you nhớ were là kiếm thép là chỉ đánh với Uncle người Vesemir. lũ cướp này nọ, còn kiếm bạc là để đánh với quái vật, yêu tinh rồi ma quỷ. Đừng có diện cớ để nó né tội. Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Cha của nó hả ta? Hay là cha nuôi? Might have. Mình But nhớ don't là use con my nuôi words mà of phải không các wisdom bạn? on Vesemir, got it? That's playing with Không nhớ fire. rõ. Hình như là con nuôi hay là con ruột? Fine, we've talked enough. Con nuôi chứ. Geralt, you're with me. Thằng Lambert này with hình như chứ Eskel. có vợ Ciri mà. with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. Để mình cày xong con game này mình sẽ cày từ Witcher What do 1. you think? Should we start by reviewing the Chơi đâm fundamentals or ngang go hông, right chơi to phần free 3 có training? khi có nhiều thứ mình bỏ lỡ không có hiểu được. Rồi bỏ qua hướng dẫn đi. Let's skip straight to free training. No point going over the basics again. Đúng rồi. Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. Bắt nó lại. A little Tuổi này là đang là she-devil. tuổi nghịch ngợm mà Soon as bướng he's bịch back, lắm. we'll set her to polishing all Mình cũng the có con swords gái in mình biết mà. Kaer Gái mình nó năm nay gần 2 tuổi thôi mà thôi nó quậy là banh trời. Rất là lì. Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. Bắt nó. What the? Chuyện gì vậy? Phút này mình quên mất rồi. Cái dấu gì vậy? Đừng nói người thiệt. Đủ. Vesemir. Đang nằm mơ phải không? Nằm mơ. Nè, đây là cái thế lực của phần 3 này nè. Sói trắng là gọi về nhân vật chính của mình á. Nhân vật chính mình tụi này gọi là sói trắng. Series kìa. Lúc này là hình như nó chỉ hồi tưởng thôi. Tại vì lúc này con bé Siri nó cũng lớn rồi. Đó, đúng rồi. Đang trên đường mà đi tìm con nhỏ pháp sư lúc đầu game đó các bạn. You all right? Had a Ác nightmare. mộng. Nightmare. About? Take forever to explain. Những bạn nào mà Gone giỏi some tiếng way Anh á, off, chơi we've những got con time. game apply siêu phẩm về cốt truyện giống như là Witcher này nè thì rất là hay luôn, rất là tiện luôn. Còn đối với mình thì không có việc quá này thì bó tay. Chữ hiểu được, chữ không hiểu đâu có trọn vẹn được con game này đâu. Em mơ về cái gì? Cái Mohen là cái Started in the guest room at Kaer Morhen.
I was relaxing in a tub and next to me, là con nhỏ Yennefer. nhỏ người yêu Funny, của isn't nó. it? She's never been there. Seemed so real in my Thằng dream này hình though. như tới 2-3 Was người she yêu lận, nagging you about something? rất là đào hoa luôn. True to life, indeed. We'll find her. Chúng ta sẽ tìm được. I know we will. That's not what worries me. You've seen her tracks. She's at full gallop all the time. Breakneck speed through wild lands, devastated battlefields. She's in a hurry to get somewhere. Or fleeing something. Either way, it means trouble of some sort. Be surprised if she wasn't in trouble. She's always poked her nose in beehives. Courtly intrigues here, mages' conspiracies there. What do you expect? Don't know. Guess I thought once we were finally reunited, things would be calm. Tí nữa At mình least sẽ for a chết while. chết code một With vài Yennefer? thứ giống như là level rồi kỹ năng này nọ với 2 thanh kiếm. Còn bộ giáp này mình sẽ chơi trong quá trình game, mình sẽ kiếm để lướt nhanh qua cái cốt truyện cho các bạn xem cho đỡ nhàm chán. Sau đó chúng ta luyện tập cái series In the dream, I went tiếp and tục found với cái giấc Ciri. mơ cái ác trained. mộng của thằng này nè, cái giấc mộng rồi nè. Those were the days. Little she Thì devil. mình con game này I've thì nó trained thật kids nó who rất là were dài luôn. faster, stronger. Nếu mà muốn khám phá hết thì None rất là had lâu. her character. Mình muốn lướt qua thật nhanh để đỡ tốn thời gian Didn't đi end xem. well, did it? Your dream. No. The wild À, hunt bọn quay appeared, hình đúng rồi. attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a Cái stump. thế lực mà đa hắc ám đó, của cái phần game này. It was just a dream. Siri ở trong giấc mơ của em có thể con bé đang gặp nguy hiểm. Mình sẽ bấm hết toàn bộ lời thoại trong đây để cho các bạn In the hiểu rõ. past, when Ciri appeared in my Tại dreams, vì something Việt was Hóa rất là wrong. ok. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Đến lúc phải đi rồi. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Con kỳ lân nhờ vong đó là chuyện riêng tư đi. That's private. Very private. Aha, I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Easy. Đâu, còn ai nữa không? Cái ông thầy đánh nãy giờ chưa chết được con. Of course, when armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Ever tell you about this sorcerer I knew?
couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. War's not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us going. Một lúc sau. We going? Help me! Help! Nó ăn con ngựa luôn rồi phải không? Tí nữa mình sẽ đi săn con này nữa, lấy cái đầu của nó treo lên cái yên ngựa luôn. Ông thầy mới gì bị thương rồi. How's it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. Không ngại gì chúng tôi cả. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Phải, một phụ nữ. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Bây giờ mình sẽ lên ngựa đi tới quán trọ. So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountains, sure, but here, near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves. Mình muốn giới thiệu qua cái map này nè. Mình hồi nãy mình có check cho nó hiện ra những cái dấu hỏi. Bình thường cái này là cái dấu hỏi, các bạn phải tới cái khu vực này nó mới hiện ra được cái biểu tượng, giống như là cái biểu tượng này là kho báu đang được canh giữ nè. Cái này là trại của bọn cướp. Này, khu vực bảo quan, rồi trụ đá năng lượng để kiếm điểm nâng kill nè. Đó, nếu các bạn nào có muốn xem thì hãy xem cái này. Muốn tới cái địa điểm nào trước, cái nào cần tới, cái nào không tới. Nhưng mà theo mình thì nên tới hết á.
Tại vì có khi đi ngang nó sẽ có cái nhiệm vụ phụ của cái con game này. Nếu mà nhiệm vụ phụ của game này các bạn bỏ, nó sẽ ảnh hưởng tới cốt truyện của game á. And we should leave as soon as we learn anything. Dad will listen one day, so Hope had a witch that was hunting the guy. Started poking him off. Cướp à? Bà già cũng không tha nữa. Take that down Gọi before nó there's xuống trouble. trước khi có chuyện xảy ra. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Này giống như cái gia quy của cái vùng đất này hay sao? Witches? Witcher đi tới đâu cũng hay bị kỳ thị lắm, tại vì chuyên săn tiền thưởng này nọ nè, I'll not drink with Weaverlo's freaks. với người đột biến. Nãy mình có chết hai cây kiếm thép và kiếm bạc nhìn ngầu lắm. No need. We're used to it. Chém cho nó nhanh qua những cái ải khó này nọ, lướt qua cái cốt truyện nhanh cho các bạn xem nó thoải mái nhất có Already thể. had the pleasure. Tại vì có nhiều cái khó mình phải đi lút đồ này nọ, rồi nó sẽ làm mất thời gian của các bạn lắm. Sends his regards. Mình muốn giới thiệu nhanh, thật là nhanh cho các bạn xem qua con game này. Show me what you got behind the counter. Có bán gì không? Chả bán gì cả. Mình chết cấp độ 100 rồi, tiền thì cả triệu kuro rồi. Cái đồng trong đây là kuron, cái đơn vị tiền tệ của nó. Mua cái gì mình mua ít thức ăn rồi nhé. Đang tìm một phụ nữ. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Các bạn nào nếu xem có thấy mình chết code khó chịu thì mình đã nói trước rồi, là mình sẽ lướt qua nhanh con game này, chứ chơi theo kiểu bình thường thì nó rất là lâu, nên các bạn thông cảm cho mình nhé. Thanks for everything. Chứ một phần mình chơi game rất là dở. Cứ gọi là mình là gà là được rồi. Mình rất là gà trong game. Only killed livestock at first, but it's got a taste for human flesh of late. We're afraid to set foot outdoors. If someone will pay us, won't say no. Đúng. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just remember, we'd rather not draw any attention. Black One's been out measuring the fields. Let him measure. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer.
dùng áo giác. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast. Bị ảo thuật, bị cái ảo giác của thằng này nó gây ra. Nên nó phải nói ra. Tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind. And I'll take your tongue if you don't shut up. Quýu liền. Once more, there are 4 factions. What a waste of time! The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, Witcher with tenure. Thằng I'm này looking là for a woman. ghê Long ga. hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war. Những kỵ sĩ chiến tranh Folks là say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. tạm biệt đi. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time Chưa to gì learn. của đánh bài rồi. Trong game này nó có cái đánh bài, còn mấy cái quân hình này cũng thú vị lắm. Why not? Splendid. Here's how it's done. Giống như là những lá bài thời tiết thì sẽ ảnh hưởng tới lính bộ binh nè. Sức mạnh nó lên tới 2 rồi, mình mới 1 à. Giữ. Mình thua nó hả ta?
này coi tổng điểm cao hơn là cuối ván là sẽ thắng thôi. Đó, mình đã thắng rồi. Nó chơi giá rét luôn, mưa xối xả luôn dữ. Well, you've a knack for this game. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. Chưa nói gì nữa, chưa bia rồi. Vào vấn đề chính đi. Finding her, that'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Jennifer biết luôn. Con bé phù thủy, bé pháp sư đó tên là Jennifer. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. Sao anh biết được Jen? How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient Witcher. Into Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. Biết tôi là ai sao? Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. Jennifer đang ở đâu? You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Không phải việc của anh. None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Mới đây biến mất rồi lại. Done drinking? Then fuck off. Chứ gì kiếm chuyện rồi. Don't want your kind here. Ta không ở lâu đâu. Wouldn't want to stay long anyway. Maybe not. And maybe you'll just stay forever. 6 feet under.
Nice meeting you. Freak. Tưởng thế nào? That's it, Roach. Hay về cũng bình thường. Boyd, find cover. Will you raise a glass with me? It's Durban now. Nên có coi có nhiệm vụ phụ gì ở đây không? Place of power. Should draw from it. Trụ đá năng lượng nè. Come on. Đây có một cái kho báu nữa Run, nè. Roach. Đâu rồi? Kỳ vậy? Phải đi vô cái ngôi nhà này. Mình sẽ khám phá một tí. Đây. Đó, bể liền. Đó, đúng rồi. Bao giờ cũng chả có con mẹ gì hết. Không có gì cả. Toàn được cùi bắp. Mà cũng đúng mà, tại vì mới level đầu mà. Đây cũng có nha nè. That's it, Roach. Mỗi lần các bạn đi tới những cái biểu tượng này, những cái địa điểm này thì sẽ có những cái đồ ngon này nọ phù hợp với cái level của các bạn. Gì đây gì? Tập hít đất ha. Hey, I am Medetta.
Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you. Trong tay giống như làng. Like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a Witcher. A Witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Huh. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Stop! Goltais Griffin is under. À. Cái chỗ này là những cái đá mài giống như là cường quá trang bị tạm thời cho mình vậy đó. Bấm E để dùng đó, trang bị của bạn đã được cường quá. Bên đây là mình chỗ để mài vũ khí. Đó, trang bị của bạn đã được tăng cường. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? Cái thằng chỉ huy khu vực này cũng tốt bụng quá ha. Our lads, the Temerians that is, took from us earlier. You will give 30 and that will do. Rồi. Let us settle on it. And I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the Con area. Griffin, cái con mà hồi nãy tấn công ông thầy á. Then I shall see what I can do. Cái con mà mình sư tử mà cái đầu giống như đầu đại bàng vậy. Không lại quan tâm đến con Griffin. Because I care about people. The beast has Tính ra thằng này là một chỉ huy tốt chứ bộ. Including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. Thuận gì đi. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Có thể sẽ cần thêm thông tin về con Need more Griffin. information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Phải đi thu thập một loại thảo mộc đặc biệt. I'll need bait, a specific herb, buckthorn. Cần có một mồi nhữ loại đặc biệt, cây hắc mai. Buckthorn. Hắc mai ta không biết thứ đó. Ta vẫn chưa thạo ngôn ngữ của dân thường cho lắm. Probably mastered the basics though. Chỉ có lẽ chỉ thạo mấy từ cơ bản như đầu hàng, giết chúng. Thằng này cà khịa dữ đó. Cũng khịa dữ á.
Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Tamira and Mislav. Thanks. Es sun jakten. Đi tắt ra luôn. The plague! Move it! Cái này là giống như chỗ để mình teleport á, những cái biển hiệu này nè. Teleport tới một cái địa điểm khác. Chạy gì? Oh, stop. Ê, ở đây có một cái nhiệm vụ phụ. Nè, những cái dấu chấm than màu vàng nè, các bạn nhớ nhận nha. Nhiệm vụ phụ trong con game này rất là quan trọng. Với lại nó hay lắm. Chứ không phải những cái nhiệm vụ lặp đi lặp lại giống như những game khác đâu. Less moaning, more details. What happened, and how can I help? And remember, I don't work for free. Witcher's code and all. Và nhớ là ta làm không công, không có làm không công. Well, was on my way to the Black Ones to trade. Suddenly my horse got spooked, ran clear off the road. We hit a bump. I went flying and the horse and cart rolled on. Then I heard bubbling, neighing, slurping. Something came out from the muck. Và dắt đi kiếm con quái vật này. Hooves and all. Con gì chui ra từ đống bùn No ghê. doubt my goods are still on the cart, but I'm too afeard to go and see. Thought maybe you. I'm most concerned about a little box. Bring it to me. I beg you. Được rồi, ta sẽ tìm cái hộp. Fine, I'll go. Let you know if I find that box. Mình làm trước cái nhiệm vụ phụ này chứ. Đây. Cart tracks. Rode off into the swamp. Here's the cart. Cart's riddled with arrows. Cart's riddled with arrows. I should take a look around. Must be that box he mentioned. Splattered with blood. Human blood. Square in the neck. Good shot. Quái vật nào mà có... Đúng rồi. Thằng thương nhân đó có cái gì nè. Có cái gì mờ ám. Quay lại chém bay đầu này. Dám lừa bố. Gần tới rồi kêu làm gì nữa. Oh, and you find the box?
Nhìn thấu sự dối trá rồi. Yeah, found your priceless chest. And someone who looks an awful lot like a cart driver with an arrow through his neck. No dryads in these swamps, and never known a drowner or a water hag to use a bow, so lacking any other Thằng này đúng rồi, thằng này nó đeo cái cung, đeo một cây cung nè. Xạo hả mày? Nhắc ma tao hả? I'm a Witcher, I'd have heard it, just like I can hear your heart, which is pounding, like a liar's. Best hope you're a better writer than you are a liar. Gotta get him out of here. Wake up. See? Can't run from the truth. Not even on horseback. Now who are you, and why'd you attack that cart? Private First Class John Thằng này là lính hả? Đã giải tán nhưng vẫn hoạt động ngầm, giống như nằm vùng vậy hả? That was a medical transport. I'd be damned if it reached the Black Ones. And the medicine, our lads could use it too. We've many ill among us. Giống như cái vùng đất này đang được hai phe giành giật vậy, nhưng mà phe của thằng này là đang bị thua rồi, nên đã giải tán. Anh có thể đi nhưng để chú thuốc lại cho tôi. You can go, but I'm keeping the medicine. Nilfgaard will find you and kill you anyways. Why should it go to waste? Take it and choke on it. Láo. Rồi, tiếp tục nhiệm vụ chính thôi. Go, go. Anyone home? Must be out hunting. Trail's fresh. Mislav just left home. Giờ mình sẽ lần theo cái dấu chân của thằng thợ săn. Đấy, thấy rồi. Một phát chết ngay. You, Mislav? Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. Tìm thấy xác của mấy gã ở đâu? Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me.
Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye, they've learned much from us. Why not cruelty too? Anh tìm thấy xác của những mấy gã đó ở đâu? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a Witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sao lại không chứ? Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now? Since the war started. Soldier on the march. He'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. A dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. Too late. Attacked another one. Mấy cái xác bị con Griffin giết You hả know không? him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Trước chuyện gì? Before what? Before they drove me from the village. Trước khi họ đuổi về khỏi What did làng. you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. Tôi cũng là một gã quá dị. I'm a freak too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple Quá là người curse sói that... hả? The Lord's son. Ông này giống như dị nhân vậy. We loved each other. À, ông này là con trai của lãnh chúa cũ phải không? Lãnh chúa cũ của vùng đất này. Florian hanged himself. Lord started drinking and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. Tôi rất tiếc. Sorry. Ancient history now. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Griffin, know anything about it? Oh, not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Was here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch. Xác kia vắt trên cây buộc lồi ra lồng thòng xuống dưới. Watch out for yourself Nhìn now. tởm. Tôi sẽ ổn thôi. I'll be fine. Not the first Griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Ground's black, saturated with blood. Còn gì nữa không?
Đâu mình có thấy thêm cái điểm nào đâu ta. Đây. A camp. Chỗ nào ta? Đây. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians probably. Đâu rồi? Cái dấu chân đi tới đây rồi, nó đi đâu? Lên đây hả? Ừ. Griffin's nest. What remains of it, at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. Bones. Horse. Dog. Human. Này giống như Conan vậy ha. Điều tra, chứng cứ. Xác một con griffin à. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. À, con này là con cái phải không? Xác định chủng loại. Thick shaft, dense barbs. Con griffin hoàng tộc. Royal griffin. Tuổi thọ. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Gành vải. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Explains why the male I ran into was so aggressive. Bởi vì con cái bị giết nên con đực nó tức giận. Rồi bây giờ quay về chỗ của dược sư. Có một cái trụ đá năng lượng. Được một điểm kỹ năng. Faster. Move it.
at all. Em me the Việt beggar sư tickets, the- nhìn dễ thương vậy. Red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Có phải do con Griffin gây ra? Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Rồi sẽ giết con I've agreed Griffin. to kill the Griffin. No more victims after I do. There will be, of course. With the Griffin gone, others will kill in its stead. Monsters or men. So what do you think I should do? Ply your trade. But don't think you can change anything. Đang tìm cây hát mai. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. Oh yes, the Griffin. Might have guessed. I was thinking, a few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a Witcher. Who now can afford the bounty on a Griffin's head? Captain Peter Sar, something, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Emir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. Trong quân đội không có gã nào được tới cả, chỉ có mệnh lệnh mà thôi. Not from here, are you? Lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the Griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Yes? Farewell. Come on. Giờ mình sẽ đi tìm cây hát mai. Con game này nhiều chỗ lắc chứ. Cái cục đá đó mà chạy không qua được. Should talk to Vesemir. Bên đây có một nhiệm vụ phụ nữa. Lost your key, ma'am? No, not me key. Cái chảo của ta. It always sat there empty, this hut. That is. Đi thẳng vào lều như là nhà của hắn. Ta đứng bên cửa sổ nhìn ra xem có chuyện gì. Right in like 'twere his own. Standing at my window, peering at the goings on. Biến thái à. 'Cause next I knew, there he was, coming my way. So I grabbed me pan for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening. Just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. I was right baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him.
Thú gì thật, sau đó xảy ra chuyện gì? Interesting. What happened then? Before dawn, another rode up to the hut. But come on, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him. And me pan. 'Twere old, black with sort, not worth much, I suppose. But I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow, well, that he's lying there. Được thôi, tôi sẽ giúp. Never taken on a pan contract. Gặp người già là phải giúp thôi. Look around. You should wait here, just in case. A corpse. Explains the stench. He was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. His What's throat. that, dearie? He was garroted. Nothing. And But some when I old gab to scars. myself, they And say a I'm soldier going might far. have. His throat. He was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. Cracked monocle. Pan, have ye? Interesting. Found the pan, have ye? His throat. He was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. Found the pan, have ye? Documents. Almost entirely burnt. A few pieces still legible. The priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it. To Cạo ra để ink, viết write cái letters. lá thư à, làm mực, lấy cái than á, làm mực hả? Pan, have ye? Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, son, for the road. Fry up a nice white dish for supper. Or a pipe. Coi có cái gì hot không? Đây. Đây, cái gì đây? Mà một khi đã hẹn thì đụng đờ mờ mày phải đến chứ. Tao đã mạo hiểm ra mạng sống và toàn bộ chiến dịch để rồi đứng đây cầm con trong tay chờ đợi vô ích à. Tao cứ tưởng quân đội được tổ chức tốt hơn thế này chứ, nhưng mày không đọc được, với nghĩa là nó bị trái xém. Hãy nói với vị tướng quân được ban phước của chúng mày rằng tao và đồng đội không để bụng chim này nên bọn tao sẽ không phá vỡ thỏa thuận. Cái này giống như là quân phản động vậy phải không?
mấy cái biểu tượng ở đây mình đi còn nhiều không ta? Còn nhiều với bộ, đâu có ít đâu. Hên là cái map này nhỏ đó. Qua mấy cái map kia nó còn cũng khổng lồ hơn nữa. Có một cái nhiệm vụ phụ ở đây nữa. Như vậy. Greetings. A Witcher? You see the notice? Hear about the well? A well? First I've heard. There a problem? Aye. 'Tis haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why'd you put out a notice just now? Because earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle it's turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Felt dreadful ill, can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghosts got to be driven away. And it don't let any man near. Miêu tả con ma đi. This ghost. Describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman, but fresh from the grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith. Or maybe an alp. If you don't wallop it, Master, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me daughter. Tôi sẽ giúp anh. Fine, I'll help. Where's this well? In Havel, a settlement on the heights. It's abandoned now, no one ventures there on account of the ghost being about. Hey, come on. Con người bị giết. Kêu hoài không nghe. Take it easy. Ở đây cũng có cái nhiệm vụ phụ nữa hả? Sao mà nhiều dữ vậy? What happened here? Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. Ông thợ rèn. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Tính ra tụi chỉ huy, tụi lính của khu vực này cũng đâu có tốt đâu. Easy on the insults. I could add to your misfortune. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to serve as their garrison. Bang dents out of plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a ploughing dragon. Cũng khổ à. Tại vì ông này bị tụi lính ép làm mà. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in, so that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks, but found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck.
Don't you look at me. Ngày. Shavings from a tinderbox. Arsonist must have lit his torch here, tossed it on the roof, then fled through the orchard. Boot prints. A man's. Large. Stinks of piss and vodka. Chắc thằng nào xỉn lại đốt nhà ông thợ rèn này chứ gì. Heard of the Flyhead Brigade? Your kind served them. Non-humans. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Freak. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Lost his boots in the rush. Tracks lead back to the village. Bleeding, but not badly. Surface wound. Biết chảy máu luôn. Gran told me about the Smith's boy. Lad went missing one day, so folk And was Medetta, hunting him Estra, about, Essa, so Novi, poking him, good asking. man. When he Whose started field is twisting that, and the other squirming, side of so the river? wham, bam, Freak. he ripped his head off. Boy in clinics. So it were. Good Except lad, it was Master some Witcher. drowner that Though had he- slept on it. The Rồi. trail ends here, but I'll recognize him by his wounds. What happened to your mug? Devil sits in the old oak tree, brewing cider with devilish glee. Drinks it down in greedy slurps. Then come morn howls me devil head hurts. Like crickets. You chew 'em or swallow 'em whole. Nah. Mum don't let us talk to strangers. Ow! Got a lump of bread today. 1, 2, 3. The old witch sees thee. What do you want? What happened to your mug? Đây. Her claw marks. It's gotta be him. Nasty wound. Run into a drowner? What the fuck do you care? Whoa, our arsonist's a charmer too. Come on, Smith wants to talk to you. I ain't not talk to a non-human. Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies, do anything for gold they will. They forge the blades the black ones put to our throats, am I not right? Listen, we can work this out man to man. I give you gold, you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent some, but what's left is yours.
Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. Then I'll beat your fucking Tao mug sẽ đánh to cho a mày nhiều pulp. tử. Try me, peasant. I could use the practice. Ow! 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 Oh, stop! I give up. Damn it! You broke my nose. But not your legs, so let's go see the smith. And take my advice. Don't try anything else. Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap? You? I knew your mum for years. Charged her nary a copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, Giao lính luôn. a minute of your time, please. No! Willis, I beg you. I was drunk. Didn't know what I was doing. I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A witcher found him. The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. Kêu cổ à. No trial needed here. Just a tree. Xong thằng nhỏ luôn. Trừng phạt hơi quá. Harsh as punishment goes. But deserved. You know, I hated the Black Ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. And I managed to save some things from the fire. Anvil still holds, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. Chắc hôm nay mình sẽ dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Nếu các bạn thích hãy cho mình một like, một subscribe và một share nha. Tạm biệt các bạn.